da tweli ampoase sena domunti adepa achie biewu eda so tenkwam ye kan yen fra atiasefo emu nti aseda na de ema no ajenyame a wosro wadoye doso ohumobro nti na yenso yewodin yebobo afoforo din a yenso yebo yedin bi ewodo nti a yehwe ne onyam yema oso oye kese ufata ya yiye ose yenkamfo ana no pay eni yemedi nkomo bio ewo Yesu din mu yesre wo sekasa kyen amen. Edi hun komo no matudin say you shall not follow the crowd. Ana say when the majority is wrong. When the majority is wrong. Na text amegina so no and you shall not follow a crowd to do evil. Most of them toss you a tree edunumi and chimum no. Exodus 23:2 no say mfa wo ho nhyehyɛ nipadom bi a opese wo ye boni emu kinkan bio mfa wo ho nhyehyɛ nipadom a opese wo ye boni emu. Monim say yen kra no ye kasa mu na kamfo kasa mu no tade bi esi dodo funu emmo ana say obi e kwa no akobi etakeka sansem na sa ogwene ho a ye friend social pressure ne say esan say obi udi yes engage ho obi e ko ha na wo de odo ani ahwe ni enne de say na ye gia ware o na so wo ye bi sa otiase say ontiase na wo ye bi me say e bi as trends and there will be our Instagram account na no na my wife ka say me ono ni Facebook account no say obi say na yanko bi say eso nya bie na are na eso kritibi o say me hia me mfanye hwe eno ne ye kan sa say to bi say nti wotu e wuni Instagram wuni bi na ese ko pebi nti wuni mi say we na abaso sad yen na ye kan ho asem na say this opinions they form very quickly ebra nipadom ye ne ma bi no anhwe ya na adwena kodimo nti e ba na sa me standing alone feels harder than ever na ma wonko ana say ankonam yo ayedene ama isan se no watom ya na nipa mpesa say are na nipa nyina yo we na wo de wunyo bi ye nyina si ye ko retreat we semenko ya de pawo no de oso na onkro besemienko yesi duku we na aba na onkrofo bobi kaba we na de ko wadi ho na no musa obi se na de ma moko edru matade ya na etwe mo yo se pastor bo yesi se de wedding atade no o kwa na etwe mo musa obi o se pastor wa nye bia e besero na mse sa na obi so mbusa anse ma me na atade de ye etwe mo nkwa na say betima pam sheta ma me o se pastor debut me ye Mary Magdalene me de bepa Yesu na se nam ze bo nkama no ntume enti efina aba na nkrofo ese fina aba na yedie ne ba no sa me say there is an unspoken pressure ya na e de wo shebi a show say if most people believe it must be right se nkrofo nyina gidi se we ye dia no correct but abako se mu no trust mu no me say trust ka asem foforo. It tells a different story. What was that text na kenkan sisia no? Exodus, Moses me to so mi no. Nyame na na etu ne ma efo. Na tie, o say, "Emfa wo ho hihye nipadom bi." O person ye boni. You shall not follow a crowd. Simple. Eni nipadom dodo bia echi. Titru ebra ne omo ye no wonti ase sa omo ye ntina ye bia na efra ba na wodi akire wonnim die nti ankrofo di akire eniema bi ha me wo ya mamre no mu wonim se ne no titire ye wedding
esi bema no na esi first coming ko me case coming ko for ba namra amamre pa na nka ho benifo beka cho se enka ho nya nkwa na afi ye kwa ne akofa oba fufuru bi ne na be kire bema se we ya na so osenya ono osenya me case ka fufuru ne nko fa namra enka mamre no na yes ha ye ma afufuru na hwe no kra bi ne ye se ye ton ma no Africa fo de ye sisa na moyo ebi na make nti wo bebe ware ana wo obi aye no wedding no aye bi nti wonnim wo se ne akinkin se me ye bie na no obi busa se pastor na netie na ye de fra no sand make na ye mixing so ase ne se na me se bo ya se mo do na mo de fro excuse me no se na dia na ne some pastor en kan member na me se wa class ye fa it is not following crowd no. Me say the word implies being carried along by influence rather than conviction. Say, nkrofo enya osunsu so sense wan kasa wakoma na wa ugidie no wa hunim no wonka tie kire say na nyame se mengen. Nsusu ya dantem. Me say this is not just about behavior. Enye sunkwa o. Na moral independence grounded in truth. Abraba fa ahudie wo mu a egina nokre eso sa na te ana enti question na me pesa odwene ho ne se dodo ye na pesa ye besin na de wo ye wa yie na so anye ne seya nipa mma eye no a wo yo no wo pese at the end of a year no na wa hyenyame dia no onyam ana so wa ye ne kasia me na hu ya hu se wo wura no onso wa ye bi mantom ayen se dum nyina ye no Nyame kokoba o de bone se majority does not equal correctness. Dodo ye bie no nkyere se eye. Won se trebesi majority carries the vote. Enye no kore. Hwe. Mema mfato ho. Nebukadnezar ebreso no. Na Jewfo bi wo ho mete pesa o te sa asem ya se. Na Jewfo bi wo ho ayafo no mum de wa ko Babylon. No nyina ni Babylon for no ekoto ohonini majority na majority na Nebuchadnezzar say samote men ene menta ene nawuta ni nyina na mommu ase no na Jewfo pi na wo ho wo mu yopie nanso majority no ankari vote Shadrach, Meshach, Abednego. Amen. And don't let anybody fool you who say majority carries the vote. Don't do from more. Share bonnie doors one ebebon. And sa asma yatakano yemfa manyam sumo. Nyamsum eye no kure and carry the majority vote and ye majority no kure. Dinyame shishe. And not pay investment culture say. And manon you are gonna say majority means correctness. Debbie, don't want to say the omo ye no yo. Aye. No abreso no yen kan bio. Me say few, that is 8. First Peter nguma Petro nguma edikan. Etre a ye miensa ni chiche mu a eye aduonu no. O me enti do nyame asem eken. First Peter 3:20 was say few. That is 8 souls were saved. Ahonhom yi Petro nguma edi kan etre a eye miensa no njiche mu a eye aduonu no o se tie onyankopon o se ahonhom yi ye asodin tie onyankopon bra no wa esene ne hyen no nanso nyankopon to ne boase ema wo nyankopon to ne boase ma wo na nyankopon nam nsuo no so gi nipa ba wotwe nkwa eye den na nipa pi tie no wa breso no trosam si oprichi kira omo mfie oha aduonu nipa na wo ho sabre na nye nipa nwotwe wo enti question na mebusa say nipa nwotwe na power so mbekọ adaka no dodo na a power say wo mu nkomu enti was the majority right? No. Dodo no na wo mo de no kra na baby Sana Elijah Breneso or see I alone left a prophet of the Lord. I am for whom I did a year a dumotry.
mfom edi kan etire edu nwotwe kyemu a eye adunu emienu no nia Elijah nkwa so kan no se Elia ka kire oma na se menkwa ni Awurade difo a maka nanso ba wo adifo ana adunum tinie menkwa ni onyame di ni aka. He was one person, Elijah, and your majority. Jesus say, wide is the gate and many go in by it. Or see, do duano epro tegano epro tetreno do duo ena ewremu. Enti epro tegano na enso ko hifa momia ko kan Matthew itire a eye enso chimu a eye edumiensa no to nyame asem ekani Matthew trenso chimu dumiensa no se ekwan tiatia no nkwa so na obetimi afa akosoro na ekwan a okobonsam krom no tre na pono nso mu bai na nipadom a wofa so ko asai emu akọ oseyemu tini nipadom a wofa so ko oseyemu nti dodo na fa ekwan a etre no so na hina de onko oseyemu nti me say truth has never depended on numbers. No crow he enya dodo yenti enema na ye no crow demu si ye no kremu. Me see in the end time reality ni say ebra Yesu bebe no bra wiase kwa wiye no popular opinion will shift. Nipa bebre ni adwen a edoso no ebe ha se adane. They say cultural pressure will increase. Nipa bebre be ka say say na mamre mu ye no say na wo de ye no. Na wan say afini bi koso sese ya. Esa aburuchire krobia mu no ye wa hinimfo wei or hini. Enti say ti ba bia yesi nyebi because share New England asafo asefofro na ekrofo bi by pastor yente singing by sabre nipa ye wo ha aduno ene enu sankra enam so ye wo kwafo no ankasa na ye wo adunum ena asore ne te kwa kame enam so ne montom boase na nka yenkwa ni mu kakra na yate singing ba no obo esisofo no onye Ghana ni onti Ghana asom se Ghana asom de esese nya kwafo a nya singibafo ni nya ma do esfokuo se sa ni ma nimu a na nya Ghana sore mo se do mo sigina traditions and na the pressure abeto so be see even religious consensus may shift dipa bebre no adwene be say na Yesu mo so obai na de mo de mo kan ni yi adwene free so but the woman say you need to stand alone because majority does not make it right. You see, we are wired to belong. Yes, we belong to each other. We fit. But me say faithfulness to God requires standing apart. Ye di no krama nyame no ehia se menkwa megina. Mami mi talking about senpai, friend Ellen White. And the Yamina no so true bini o say the majority will turn from the truth. Do na be power okreno. But the faithful few will stand firm. Na no kre one me gina no kre mu amoye kakra bi obi gina pinting. Testimonies volume 5 page 80. Addition to research shows that individuals often conform to group opinion even when it contradicts known truth. In Pempino, ya na nipa bi ene dodo na adwene eye pempo sayem from swa. So we die because sa gold men's gold be a bag na. E ba from grofo so we die no kore na pirama bako piram no be pran grofo. Udu sika ko shema busmi miensa no na de krono. Men's gold no buy microphone. Say, men's way be a papa be a tatahwe microphone music akoshimu. It's answer no the admin say, na buy na miamin yabako says, Pastor, way the micro here was me and say, the can of Faswa Menyano. I'm say, bo, share, do funu etime bon. So decide now what you will follow. Ubedi do echi, and as obedi nyame asmechi.
This is strengthen your convictions through scripture. Ma trosem momo enenhye wo dream famukna. Say wadwena wo fa no trosem ne hemukna, hemudin. Be willing to stand even if others do not. Yawagin so begina mpo bra. Do be o magin se wonyina. Choose truth over acceptance. Power no kre sin senkrofo ba jiwatomo. It sounds sad. This is because in the last days, faithfulness is not measured by numbers. No credio huiringe se dodo pi eyo sentia, but by obedience. Se me yesitie amerade. Radin kan ho ene anopai na onhrai omwaye se ye bet se Shadrach, Meshach and Abednego. Sankrofo mi ensen no. They say womo pawye not because dodo yintia. Nemum se nyame asma kantia. No one man no honor Dawson. And so you for me and some pet any bomodin. When the majority is wrong. A bra wiase kwa wie no. No say majority enkyere say e correct. Ana say dodo enkyere say no correct. Mom ye nyina nyame asem so. No kwa na betimi agie. Ewrade Kama honne anopai. Sayen hueda anopai. Boyema ye ni wasem so nokre. Enye se dodo kwa na idi akire kase dodo funu emmon. Nemum yenye se Shadrach, Meshach and Abednego. Ebra dodo nyina no ebo wontrase ma wahoni no. Ebra dodo bo wontrase ama aware bone. Wedding hu na tiny show and unyam party ahodo a emma unyame udin so aware gye a peja unyame adwuma ye ahodo bi a emfa asomdwe mbreye na nya unyame wasem no be so say ma yentingina nkase Yesu nti yenkoto saa hunhumfin yenkoto saa dodo yi na wasem ti yene dodo no so enko dom yensa na boy wo Yesu Kristo din. Amen. Yamisa no mwa wai. Onti na nim kire o mansiu ye. Na oma yenyina yenmine ho say majority shouldn't always be, it's not always true. Na wunyame asem na enokre. Say wadumti. Amen.